to account. It is political and urban banditry and economic terrorism, which cannot be a solution to the high cost of living. And that's why we're asking Mr. Odinga and Mr. Kenyatta, how will destroying property and destroying the economy help to bring down the cost of living? And we must tell you, Mr. Kenyatta, Mr. Odinga, the cost of living is where it is because you too took it there. You looted it down. You looted this economy dry. The subsidies you are demanding that they be reinstated were your schemes to loot from the people of Kenya. And we want to be categorical that those subsidies will not come back. And they will not come back because the government has a plan in place. And that is why we have said, only this morning, I have bought a packet of Jogo maize flour from Naivas here in town at 191 shillings. The same packet of Jogo was retailing at 230, 240 shillings only in June last year when Mr. Odinga and Mr. Kenyatta were in charge. And not just in charge of government, but in charge of the looting spree that they superintended at that time. Therefore, the pretext that they are leading Kenyans in a protest against the high cost of living is just a smokescreen. And we want to tell Mr. Odinga, even your own demonstrations are a failure. And that is why we have appealed to our brothers and sisters in Luo Nyanza. Please, don't fall into the same trap of enslavement that Mr. Odinga has enslaved in you over the years. It is rather unfortunate that a young entrepreneur from Luo Nyanza, the proprietor of Pit Stop in Kisumu, had to lose his business yesterday, courtesy of the anarchy orchestrated by Mr. Odinga. It is a pity, and that is why we have asked the Registrar of Political Parties that she must, and the Office of the Registrar of Political Parties must hold ODM as a political party to account for the massive destruction of property at the UDA offices in Kisumu. And our Secretary General is here, he will confirm the level of damages that were incurred by our party. And since ODM as a political party enjoys funds from the political party's fund, the Secretary General is writing to the ORPP to ensure that she withholds money going to ODM to cater for the damages occasioned to our offices and property, including motor vehicles that were parked in that property in Kisumu. As we appeal to the great people of Kisumu to desist from being incited by a man whose insatiable thirst for political power and insatiable appetite for bloodshed is unmatched in the history of our country. Thank you. SG. Asante. I want to join my... Haya basi nataka kujiunga na wenzangu hapa kwa kusema kwamba kwanza nimeghadhabishwa na lile tendo lilifanyika kule Kisumu katika ofisi yetu ya UDA. Mliona wale wanachama wa ODM walijikusanya wakaenda wakatia moto jumba letu la UDA na yale magari ambayo yalikuwa pale. Vile majority leader amesema hapa kwamba sisi kama chama tunaenda kuandikia Registrar of Political Parties aende ahakikishe kwamba ODM wamewajibika vilivyo kwa yale kama chama kwa ile ghasia ambayo walifanya kule Kisumu jana. Na vile vile ningependa kuambia wale wanachama wa UDA wa Kisumu, msiwe na shaka. Kuchoma jengo ama kuchoma magari yetu sio mwisho wa chama. Chama ni watu. Na ningependa kuchukua fursa hii kutangaza kwamba next week on Tuesday tunaenda kupaka rangi tena kule Kisumu kutengeneza ofisi yetu. Sasa watu wa Dala mutarajie UDA iko Kisumu on Tuesday. Sasa tutaenda Tuesday kesho, wiki ijayo tuhakikishe kwamba tumepaka rangi vizuri ofisi yetu, tumeregesha furniture ambayo ilikuwa pale na usajili ya members wetu iendelee vile tulikuwa tunafanya
wiki iliyopita. Jambo la pili, jana mliona Raila Odinga kwanza alituambia kwamba anapeleka petition kule kwenye ikulu, na vile nilikuwa nafuatilia vyombo vya habari asubuhi nikamuona ako pale Serena, nikadhania ako katika barabara ya kwenda ikulu. Ile advice ningependa kupatia Raila na watu yake ni kwamba next time ukiunda maandamano, buy enough bundles, sababu Google Map yenyu iliwapoteza ikawapeleka kule Isili, Madhare kule chini. Ikulu iko karibu na Serena. Kama ulikuwa unataka kweli kuleta petition pale ikulu, basi ungetembea 1 kilometer tu pale upeleke petition yako. So next Monday tafadhali usizunguke. Ikulu iko pale karibu na Serena. Wewe amuka asubuhi, uje pale ikulu, utapata wakina Cheruyiot wamekungoja pale kwa gate. Na akina Ali Muhammad, na akina Osoro, na akina ama utume ujumbe kwa WhatsApp wako kama unaogopa kufika ikulu. Lakini mwisho tunasema kwamba maneno ya IBC, mambo ya kusumbua wa Kenya, wewe Raila unaambia wa Kenya wafungue server. We only have 2 responses for you. One, wewe enda fungua server ya ODM nominations kwanza. Umeibia watu kura wakati wa nominations, haujaifungua server. Uliibia wamama kura katika nominations ya Kisumu, ukapatia dada yako certificate. Ukaibia watu kule Siaya nominations za ODM, ukapatia ndugu yako certificate. Ukakuja hata server ya nominations za watu kwenda Yala, haujafungua, uliweka mtoto wako kwenda pale Yala. So kabla utuitisha maneno ya servers, enda fungua server ya ODM kwanza. Jambo la pili, kwa maneno ya server, sisi tunajua vizuri sana rais hana kifunguo ya server. Rais sio mwenye kufungua server. Mulikuwa katika Supreme Court, mkaambiwa mkataka orders za kwenda scrutinize zile kura ambazo zilipigwa, na mlipewa hiyo nyadhifa na Supreme Court, na hakuna kitu ambayo ilifanyika. Sisi tunasema Raila, IBC itatengenezwa, IBC mpya kutumia sheria ile ambayo wewe na Uhuru Kenyatta mlitumia mkaweka Cherera na wale wengine watatu. Hiyo sheria hatujabadiliza. Tutatumia hiyo sheria kuleta wale IBC commissioners wageni. Na kama unataka kwamba wewe ndio uteue wale commissioners, basi leta sheria katika bunge hii, hao wabunge wajadili, tutajua kama itapita ama itapita. But in the meantime, we want to tell you, we are going to observe and follow the rule of law. Our constitution stipulates how we are going to get our IBC commissioners, and we are not going to amend the law to favor you, Raila Odinga. Thank you. Wacha David Ochieng aseme. You know, there are few. The next elections is 2027. So the idea that there will be a way in which Raila will be president between now and 2027. Na hakuna njia nyingine yoyote ambayo Raila atatumia kufanya awe rais. Tukubali kwamba rais William Ruto, and our constitution is very clear that if you run in an election, it says that if you get 50+1 votes, you are the president. Yeah. And so there's a president in place. Let's agree with that fact that there'll be no other election. William Ruto got 50+1%, and he is the president. Is going to be here for a while. Number two, I'm getting fearful because the wars that we are fighting now are almost personal wars. Almost personal hatred on the person of the president. Yani ile chuki na madharau kwa rais. Ningependa kuambia kwamba Raila angekuwa rais leo, tungependa awe na heshima. So tunauliza kwamba sisi pia nyumbani tupatie rais aliyopo heshima ambayo inaenda na ofisi ya rais. Because if Raila was president today, we would want to be respected, to be allowed to work. So let's allow the person who has been elected to work. Number three, this talk about we are the people. Kenya Kwanza also are the people. Yeah. Everyone has the people. Yes. So if you say you have more people than us, what about the day you also bring our people out? So the idea about the people, nataka tuseme kwamba the people depends on where you are. The election that finished showed that Kenya Kwanza had more people than Azimio. That's the truth. And so the idea that, we can use Article 1 of the Constitution, but we are the people, there are more people on this side, and they're just being patient. Finally, I want to keep calling upon my little brothers. Sarova Hotel in Kisumu was not working for 3 years, was opened 2 months ago. Why do you break the windows of that hotel? KCB has been there for the last how many years? Why do you break the windows of a bank?
Your brothers are working there, your sisters are working there. Now, Governor Nyong'o says that people should not target some buildings. He should tell people down there that they should not target all the buildings. You cannot be saying that today you want to put riot, tomorrow you want them to put buildings, and you are not taking care. And I agree with my brothers here that all of us in Kenya Kwanza will do letters to the ORPP that anybody who was injured, even the person who was killed in Maseno, must be paid by the ODM. Thank you so much. Friends.